Welcome back everyone. So bhale asa sage. So right after finishing the chapter unit and dimension, exactly serially sabole gole I have to teach you the topic dimension, which is the part of the topic unit and measurement. Unit aru measurement or porai amar dimension ahise, kintu dimension ohar loge loge physics to completely change hoy gol in terms of units and measurement or related, thik ase? So first of all I am going to read the definition. Definition is the dimension of a physical quantity are the power to which the fundamental quantities must be raised to present that quantity completely. ঠিক আছে বুঝিলা বুঝিলা মানে কি মই কলো তোমালোকে শুনিলা কিনু বুঝিলা ভগবান জানে but I am going to tell you. See মানে কি dimension exactly? You see, suppose you know there are fundamental quantities আছে basically keta ase how many? Basically there are three fundamental quantities: mass, length and time. Mass, then length, and another one is time. These are basic fundamental quantities. Egitar upori along with this there are four more fundamental quantities, so as a whole there are 7 fundamental quantities. Etia kotha to whole fundamental quantities and derived quantities. Clear? Derived quantities are those which are expressed with the help of fundamental quantities. Example jeneke suppose velocity mane ki asile distance by time. It means that velocity is represented with the help of the length as well as time. Length of distance over length or time. Then force to ki ahibo? Force to tumaloke jana etu unit to hoy kg meter per second square. Tar mane it is force is a derived quantity which is expressed with the help of mass, which is expressed with the help of length, which is expressed with the help of time. So thing is that writing the units, we know that every derived quantity is exactly the representation or the combination of 1, 2 or 3 fundamental quantities. Itia kotha to whole prottek to each and every derived quantity can be expressed in terms of fundamental quantities. Itia bare bare unit to nilikhi pelai ba enake distance aru time nilikhi pelai. If I can represent the derived quantities in terms of the symbol of the fundamental quantities, then that procedure, that technique is known as dimension. Ta mane ki suppose eta example loa. Let's suppose momentum class 9 or topic pahorilo sir pahorilo moi koi disu momentum is the product of mass and velocity. Now what is the unit of momentum? Momentum unit to ki hobo? M mane mass, that is kg, and velocity is meter per second. Clear? Now you see, if I represent mass by a symbol of m, length by symbol of L, time by symbol of T, then if I ask you to write the momentum in terms of this symbol, so at kg ase, kg mane ki ase? Mass ase. So I can write in place of kg I can write m. Small m mane meter mane length. So in place of small m I can write L. S is time. So in place of S I can write T, S to the power minus 1, term T to the power minus 1. You see, from the unit what we did is that we are writing the unit of the momentum in terms of the symbol. So this procedure of writing the unit of any derived quantity in terms of the symbols of the fundamental quantity, this procedure is known as dimension of that quantity. So again I am going to read the definitions. So the dimension of a physical quantity, suppose P mane momentum, are the power mane m to the power 1, L to the power m to the power 1, L to the power 1, T to the power minus 1. The dimension of a physical quantity are the power to which the fundamental quantities must be raised to represent the quantity. tar mane eta derived quantity represent koribo karone fundamental quantity use kori pela ami jitu representation diu, that representation is known as yake ami ki boli kau dimension of that physical quantity. Hope you understood. Clear? Now you see,
নেক্সট আহিব তোমালোকৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা মানে কি ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা মানে কি ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা মানে হল দ্য ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন অফ দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ইন টার্মস অফ দ্য ডাইমেনশন সাপোজ ফোর্স if you are asked write the dimensional formula for force তারমানে ফোর্স মানে আমি কি জানো ইউনিট টু ইয়াতে লিখো দে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার সো কেজি মানে m meter means L seconds t to the power minus 2 so representation okay of any quantity in terms of the symbol or a to ki boli koy the process is known as dimensional analysis or dimension and what you are writing in terms of ml and t that is known as your dimensional formula ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া আমি মই কিছুমান এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোকক বুজাই দিছো দেই এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'ব পৰা কপিত physical quantity which are generally used frequently used and what are their units and their dimension ঠিক আছে so all of you please properly sit with pen and paper in your study table as like you are attending the offline classes you should follow it এনেকৈ লিখি যাবা দে so first of all I'm starting with length if it is length then what is the unit meter and meter is represented by the symbol L okay so this is the dimension of the length and to make it more proper moi at m to the power 0 t to the power 0 likhi dibo paro because in the dimension of in the unit of length there is only meter yet kg aru second ase neki nai so he karone m to the power 0 mane 1 t to the power 0 similarly mass the unit is kg dimension will be only m l to the power 0 t to the power 0 then time पे क्या लिखेगा second होने से m to the power 0 l to the power 0 only t बुझी पालो so 3 whole next all of you write hope you have written this one then the number 4 suppose area what is the unit meter square this is m0 meter mane length l square t to the power 0 then suppose agbari goye sorode next suppose volume meter cube then it is m to the power 0 l cube t to the power 0 लिख लिया बच्चा लोग इसका बाद हम लोग लिखेगा suppose density what is the unit of density is kg per meter cube so I can write in place of kg m meter mane l to the power minus 3 is there second no second is there so therefore t to the power 0 hogol density hogol then let's proceed with all the possible physical quantities velocity का unit क्या होता है meter per second so इटू की लिखे meter mane length second mane t to the power minus 1 और यात kg आसे नहीं गिना है so m to the power 0 now you see this is how we can write we can represent every unit every derived unit in terms of the symbol mlt and this is what is known as dimensional formula and the process is known as dimension ठीक है now you see another thing dimension लिखोते होदाय we have to write the dimension within the third bracket এটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা দে so 7 টা লিখিলো next number 8 after velocity okay acceleration likho acceleration what is the unit of acceleration it is meter per second then it is lt to the power minus 2 m is not there m0 acceleration after acceleration ami already kori gochilo momentum now what is momentum or unit to kg meter per second sir how can you remember this one because momentum mp is m into v mass into velocity unit of mass is kg unit of velocity meter per second so from that this is the way to remember exactly physics মুখস্থ কৰাৰ কথা নহয় এনেকৈ কিছুমান টেকনিক লগাই মনত থব লাগে in place of kg I can write m meter l second t to the power minus 1 this is the dimensional formula for momentum after momentum or pisode force ahibo force F equal to ma you know this formula in your from school class 9 syllabus force equal to m into a so what should be the unit of force in place of m ki hobo kg acceleration m on a meter per second square so the dimension is m l
t to the power minus 2. Done? 10 হৈ গ'ল. No, these are exactly you see in your part 1 NCERT bookor ekdom last page ot tumalke saba dimension বহুত quantity dimension likha ase সেখিনি সব মনত নাথাকিব পাৰে but the most important dimension which you have to remember to do the problems of the dimension analysis and to study another chapter also সেইকিটা মই তোমালোকক ইয়াত লিখি দিম যিকিটা মানে মনত ৰাখিবই লাগে সেইকিটা লিখি দিম দেই এতিয়া then force I have written after that work done or energy কাৰণ you need to work আৰু energy you need to একেটাই এটো কি joule ঠিক আছে and joule sir joule বুলি তো কলে হয় কিন্তু কেজি মিটাৰ পা সেকেন্ড হেবুৰত কেনেকে মনত ৰাখিম simple মনত থৈ দিয়া work done w equal to force into displacement just ইয়াৰ আগতে force মানে কিমান পাইছিলো মই ml sorry kg meter per second square পাইছিলো then s is the distance by to d লিখি দিলে হয় distance the unit of distance is meter so this is kg meter square per second square so its dimension is m l square t to the power minus 2 very easy then after that work done হৈ গল then power p is nothing but work done divided by time then what is the unit of work done kg meter square second to the power minus 2 time or unit to second so it will become kg meter square second already uporot minus 2 this second if it will go to the numerator it will be second to the power minus 1 so kg meter square it is second to the power minus 3 so if I have to write the dimension in place of kgm small m meter का जगह में लिख सकता है l square second का जगह में t to the power minus 3 so this is the dimension of the power লিখিলো দে এইকিটা মনত থব লাগিব আৰু আছে কিছুমান quantity which you have to remember then next one will come it is 13 maybe pressure to monot rakhibo lage along with pressure that is just quantity which will have the same dimension hetu hol stress etu pisot tumaloke elasticity boli chapter ta ahibo part 2 tat he quantity to ki hoy moi monot thoi dim but along with pressure for this chapter eta monot thoi dia ঠিক আছে সেই চ্যাপ্টারত মই কমপ্লিট এক্সপ্লেইন কৰি দিম ইন দা চ্যাপ্টার অফ প্রপার্টিজ অফ সলিড স্ট্রেস মানে কি বাট প্রেসার আৰু স্ট্রেসৰ ইউনিট টু সেম হয় সো হেনেকে তোমালোকে প্রেসার আৰু স্ট্রেসৰ ডাইমেনশন সেম হয় বুলি মনত থৰিবা না প্রেসার p equal to force by area what is the unit of force kg meter per second square what is the unit of area meter square so it is kg into meter to the power 1 etu upor jaboge meter to the power minus 2 second to the power minus 2 this is kg 1 minus 2 minus 1 second to the power minus 2 and its dimension will be m l to the power minus 1 t to the power minus 2 this is your pressure okay then after that another quantity which you can find in the chapter of properties of solid আৰু হেতু বহুত ইউজ হয় আমাৰ ডাইমেনশনৰ অংক কৰোতে হেতু ডাইৰেক্টলি তোমালোকে লিখি লোৱা কোএফিচিয়েন্ট of elasticity you see pressure coefficient of elasticity as well as stress এই গুটে কিটাৰ ডাইমেনশন সেম সো সেই ইউনিট টু সেম হ'ব তো ডাইমেনশন এই তিনটা একেলগে মনত থৰিবা m l to the power minus 1 t to the power minus 2 then another one is very important hetu properties of liquid ot paam ami hetu hol amar surface tension to ki hoy boli kole for the time being I'd like to tell you that surface tension is nothing but it is force per unit length kiyo hol hekhini pisot kom chapter to ahile kom force per unit length then force or unit to kg meter per second square length or unit to meter goal so it is kg second to the power minus 1 so it is m l0 t to the power minus 2 ঠিক আছে then another important physical quantity of of the chapter liquid that is যেটো আমাৰ অংক কৰোতে দৰকাৰ হয় হেতু হ'ব coefficient of viscosity coefficient of viscosity
এইটো ইউনিটটো এতিয়া নকওঁ বিকজ ইউনিটটো অলপ ডিৰাইভ কৰিব লাগিব সেই চেপ্টাৰটোত পঢ়িম এতিয়া খালি ডাইমেনশ্যনটো তোমালোকে মনত থৈ দিবা ফৰ দিছ চেপ্টাৰ এম এল টু দি পাৱাৰ -1 টি টু দি পাৱাৰ -1 মনত থোৱা মানে এইটো তোমালোকে সেই যে বাহিৰত কৈ থাকিব নালাগে অংক কৰোঁতে কৰোঁতে মনত থাকিয়ে যায় এইটো ঠিক আছে নেক্সট এইটো এটা সোধে দেই পৰীক্ষাত হোৱাট ইজ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ এংগল এংগল ইজ এ ৰেচিঅ' বিকজ তোমালোকে পাইছিলা নহয় sin equal to p/h then p/h it is a ratio it will have no dimension আমাক সুধিব পাৰে what is the dimension of a ratio ratioৰ কোনো ডাইমেনশ্যন নাথাকে ঠিক আছে দেন আৰু আহিব যেনেকৈ frequency is unit is hertz মানে second inverse hertz here unit to have a second inverse means it is m0 l0 t to the power -1 ঠিক আছে next আৰু then you see three fundamental quantities mass m length l time t ঠিক আছে তাৰ লগত আৰু কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি যেনেকৈ সেইকেইটা নকলোঁ নহয় মই সেইকেইটা হ'ল টেম্পাৰেচাৰ যদি কিবা কোৱান্টিটি টেম্পাৰেচাৰ থাকে then what should I write for the dimension is k then যদি কোনোবা কারেন্ট থাকে ইলেকট্রিক কারেন্ট then what is the dimension of electric current dimension is a then what is the dimension of charge because current I equal to charge per unit time so charge equal to current into time so the dimension of charge or dimension to hobo ki hobo eto I mane current it is ampere t mane time a into t ঠিক আছে এটো হলো আমার চার্জৰ ডাইমেনশন ঠিক আছে বুজি পালো এতিয়া আমি কিছুমান ইয়াৰ ইউজ আমি পঢ়িম এতিয়া দে সো ইউ সি বিফোর গোইং টু দ্য এক্সাক্ট মানে আলটিমেট যেটো ইউজ যেটো আমি নিউমেৰিকেলস কৰিম যেটো প্ৰবলেম আমি পঢ়িম তাৰ আগত কিছুমান জেনাৰেল ইউজ আমি পঢ়িলো হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য ডাইমেনশন অফ এনি কোয়ান্টিটি কেনেকৈ উলিয়ায় সাপোজ ইউ রাইট এটা কোয়েশ্চনটা লিখাছোন ফ্রম নিউটনস ল অফ গ্ৰেভিটেশন find the dimension of universal gravitational constant likhi loa thik ase now you see how to do you write from Newton's law of gravitation NLG law to likhi lo F equal to can you remember G class 9 or de to asile to janibo lagibo aru pahorile no hobo class 9 ot pori hoya kotha G m1 m2 by r square so f r square g m1 m2 কোনবা ভয় খাইছা নেকি স্যার ক্লাস 9 এর বস্তুবোৰ তো মই পাহৰি গলো মোৰ কি হ'ব সব শিকাই দিম ইয়াত 9 ত কি পাইছিলা 10 ত কি পাইছিলা সব আমি ফার্স্ট ইয়াৰত শিকাই দিম এটো আমাৰ ফার্স্ট ইয়াৰতো আছে আমি ডিটেইলছত পঢ়াই দিম একদম ডেপথৰ পৰা একদম মানে তোমাৰ একদম এন্ট্ৰেন্স লেভেল অংক কৰালৈকে যিখিনি টেকনিক থাকে সব শিকাই দিম টেনচন ল'ব নালাগে পাহৰি গলে মনত পৰি যাব হয় না একো টেনচন ল'বলগীয়া নাই সো g equal to fr square by m1 m2 so etu ekhini to jano ami school level mathematics so I have found the expression for g is this now what is the dimension of g is dimension of f dimension of r square dimension of m1 dimension of m2 then what is the dimension of f m l t to the power -2 what is the dimension of r mane distance length l square then m1 is a mass that is m2 is a mass hetu m কোনো ভাবিব পাৰে স্যার m1 এর কারণে ক্যাপিটাল m1 কিয় নি লিখিলে m2 এর কারণে ক্যাপিটাল m2 কিয় নি লিখিলে মানে কি এক্স্যাক্টলি এটু ডাইমেনশন লিখিছো ডাইমেনশন উইল কাম ফ্রম দ্য ইউনিট m1 এর ইউনিট টু m1 এর ইউনিট যদি কেজি হয় m1 এর ইউনিট যদি কেজি হয় m2 এর ইউনিট টু কেজি হ'ব ন আৰু সেই কেজিৰ কাৰণে এটাই সিম্বল which is m that is why for m1 also I have written m for m2 also I have written m ঠিক আছে and this m comes from the unit of this what is the unit of small m1 kg that is why it should be m what is the unit of small m2 that is also kg so it will come m so this m and m will cancel so what is the remaining term this m a m2 jodi acha molo l square t to the power -2 aru yat hobo m then it is l into m2 upor jabo m will be m to the power -1 l into l square l to the power 3 it is t to the power -2
This is the dimension of universal gravitational constant. ঠিক আছে, এইটো আহে পৰীক্ষাত হা, সেইকাৰণে এইটো কৰাই দিলোঁ. নেক্সট এনেকুৱা এটা চিমিলাৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ দেই, অল অফ ইউ ৰাইট. দ্য কুৱেশ্যন ইজ ডেট if heat energy Q equal to small m into L, if heat energy Q equal to, suppose heat energy to Q বুলি কৈছে, Q equal to small m into L, where m is the mass, ঠিক আছে, L is the latent heat. ঠিক আছে, কিবা এটা হয় আৰু হা, পিছত পাবা তোমালোকে, এইটো পাইছিলাও স্কুল লেভেলত, তথাপিও সব যদি স্কুল লেভেলত পাইছা বুলি কওঁ তোমালোকে ভাবিবা কিনো পঢ়াব, এইটো আমি পঢ়াম ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত হিট এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ চেপ্টাৰত. লেটেণ্ট হিট, তাৰমানে এম টু মাছ, এল টু লেটেণ্ট হিট, কিউ টু হ'ল হিট এনাৰ্জি. ফাইণ্ড দ্য ডাইমেনশ্যন অফ এল, স্মল এলৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াব লাগে. চ' ইয়াৰ পৰা লিখোঁ আমি এনেকৈ গিভেন এইটো. চ' এম ইনটু এল ইট ইজ কিউ, small m equal to q by m, dimension of small l, dimension of q, dimension of m, dimension of q to heat energy to heat hawk, light hawk, electric energy hawk, g hawk, ultimately it is energy, so dimension will be same of the energy dimension, ml square t to the power minus 2. You can follow the chart, just I have written before. Dimension of energy to hoy, m is the mass, so to m and m will cancel, so this is L square t to the power minus 2. This is the dimension of the small l, which is represented as latent heat in this question. ঠিক আছে, বুঝি পালো এইখিনি কথা. So after that physical quantity বোৰ যে আছে হয় না, physical quantity বোৰ, how many types of physical quantities are there? এতিয়া কথাটো হ'ল যে depending on a unit, physical quantities are divided into two categories. One is variable quantity, jar value to fix no hoy, and the other is constant quantity. Mane ki sir, variable quantity or constant quantity mane ki? Example di bujai dio, bujai nim. Jeneke speed to constant কেতিয়াও নাথাকে, speed, velocity, force সেইবোৰ কেতিয়াও constant নহয়. ঠিক আছে, force, velocity, length of a body, এটা বস্তুৰ যিমান লেন্থ সব বস্তুৰ লেন্থ কি সেম হ'ব নেকি? হ'ব নোৱাৰে. এটা বডিৰ যিমান মাছ সব বডিৰটো মাছ সেম হ'ব নোৱাৰে. So mass, length, time, speed, velocity, force, acceleration, all these are variable quantity. তেনেহ'লে স্যাৰ constant কোনকেইটা? constant quantity কোনকেইটা হয়? constant quantity যেনেকৈ তোমালোকৰ এই মাত্ৰ পালো ইউনিভাৰ্সেল গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, এখিনি পালো. দেন তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিত পাবা প্লেংকছ কনস্ট্যান্ট, কিছুমান কনস্ট্যান্ট পোৱা যায় যিবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ ফিজিক্সত, প্লেংকছ কনস্ট্যান্ট, গেছ কনস্ট্যান্ট. চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কনস্ট্যান্ট কোৱান্টিটি আছে. চ' ইউ সি দ্য ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ which we are using, it can be again up two types. হেতু হল এটা কিছুমান maximum quantities are variable quantities and a few quantities are constant quantities also. এটা যে variable quantities বোৰ যে আছে হ্যাঁ, ইয়াতো কাহিনী আছে. এই যে variable quantities বোৰ যে আছে, সেই variable quantity বোৰৰ কিছুমানৰ ডাইমেনশন থাকে, কিছুমানৰ ডাইমেনশন নাথাকে. তাৰমানে there are some variable physical quantities which have dimension, মানে ইউনিট থাকিলে ডাইমেনশন থাকিব, and which do not have any dimension. ঠিক আছে, as well as the constant physical quantities which we will come across while studying the physics. In those constant quantities also there are few constant quantities. যাৰ constant quantity মানে এনেকুৱা কিছুমান quantity যাৰ ভ্যালুটো ফিক্স থাকে আৰু সেই ভ্যালুটো লৈ পেলাই অংক সংক কৰিব লাগে, যেনেকৈ acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, g ভ্যালুটো constant, universal gravitational constant এইকেইটা ভ্যালু, তাৰ সেই কোৱান্টিটিবোৰৰ কিছুমানৰ ডাইমেনশন থাকে আৰু কিছুমানৰ ডাইমেনশন নাথাকে. So depending on the dimension, exactly physical quantities are divided in how many part? 4 part. কি জানানে? Dimensional variable, dimensionless variable quantity, dimensional constant
नो डायमेंशन माने डायमेंशनलेस कन्स्टेंट सो मोर লগত তোমালোকে কৈ যোৱাচোন हाउ मेनी डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन हाउ कैन वी categorize the physical quantities depending on dimension मोर লগত কৈ যোৱা দে depending on dimension the physical quantities can be categorized in 4 parts. Number 1, dimensional variable, dimensionless variable, dimensional constant, aru ta ahibo dimensionless constant. So you can write now eta likhibo para tumaloke. So prothom ahibo tumalokor dimensional variable. Dimensional variable example speed, velocity, acceleration, force, dot. Next, dimensionless variable মানে এনেকুৱা কিছুমান ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যাৰ ভ্যালুটো ফিক্স নহয় সেই কাৰণে ভেৰিয়েবল বাট ইয়াৰ কোনো ইউনিট নাথাকে সেই কাৰণে তাক কি বুলি কয় ডাইমেনশনলেস এক্সাম্পল কি হ'ব স্যাৰ যেনেকে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স মনত আছে পৰিছে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স মিউ ইকুয়াল টু স্পীড অফ দ্য লাইট in vacuum to the speed of the light in medium তাৰমানে এইটো ৰেশিও অফ দ্য স্পীড হয় সো ইয়াৰ ইউনিট হ'ব নোৱাৰে ইউনিট যদি নাই ইয়াৰ ডাইমেনশন নাই বাট ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সটোৰ ভ্যালুটো সবৰ কাৰণে সেম নেকি নহয় গ্লাছৰ কাৰণে বেলেগ ওয়াটাৰৰ কাৰণে বেলেগ সো ফৰ ডিফারেন্ট মেটেৰিয়েল the value of the refractive index is different but since it is ratio so it has no unit and no dimensions hence it is known as it is such a quantity whose value is variable but it has no unit mean it has no dimension so it is a dimensionless variable. Then strain in the chapter of properties of solid you can find it strain at a quantity hoy thik ase aru ahibo number 3 next dimension L constant enoka kisuman quantity ase jar value to fixed sob ongote ekada value use hobo but that fixed value has a unit example ei je matro palo universal gravitational constant G here value to fixed 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square ঠিক আছে value to fixed sobote same value use hobo but since it has a unit so it will have a dimension so it is a dimensional constant like a Planck's constant its value also fixed but it will have a dimension. Next number 4 dimensionless constant tamane enaka kisuman constant ami onko korute use koru jiburor dimension nai ঠিক আছে আৰু ডাইমেনশন নাই আৰু ভ্যালু টু কনস্ট্যান্ট যেনেকে পাই ভ্যালু টু কি আছিল 3.14 ঠিক আছে যেনেকে e all these quantities have fixed value but they have no dimension so ultimately ami ki palu physical quantities depending on dimension these are 4 dimensional variable dimensionless variable dimensional constant and dimensional constant so I hope all of you have understood ঠিক আছে so in the next class I am going to teach you the application of main use of dimensional method ঠিক আছে আজি ইমানকে সোৱা ঠিক আছে